Hi everyone, have you been looking for a way to understand the voice of God and also to hear His voice? This video will open your eyes to how to get to understand the voice of God and how to position your spirit to hear God. Because the prophet of God, Prophet EMMANUEL MAKANDIWA, talked on how to trap the voice of God. This video is a very powerful one that will enlighten you and guide you into spiritual truth. So let's quickly hear from the prophet of God as he teaches on the voice of God. So stay tuned, remain blessed, do well to like, share and subscribe. Thank you. The servant muranda heareth. anonzwa. Ipapa already patosiwa zvimwe zvakanzitaura lodana kuti amutore zvese ndo problem yenyu. You don't take everything, that's your Ndosaka problem. pa 15 minutes zvizonetsa kuti unyaso developa munhu kuti munyasonzwa. That's why it's difficult to develop a person within 15 minutes so that they Kutatamura can mari hear. dzokweso kuparidza 3 hours kuti ubudeone 15 minutes. Cheta Preaching for 3 hapana hours is so that you can live with information which is contained in 15 minutes. Okay, andipo pane yangu ndipapa saka ndidzokera mashure mchana. Garai pasi. That's not where my issue is. Let me go back a bit. Ndipapa, mendibuka pabata. Up. I want you to get this. This is where the issue is. Listen. Urikuona kuti Mwari pavari kutaura when every time God comes to talk to Samuel, Pese parikuya Mwari kuzotaura na Samuel. He's waiting until Samuel is in a certain state, which Varikumirira kuti Samuel apinde pane chimwe chiyero, which is called sleep. chinonzi kurara. He is taking advantage Varikutora mukana of his state. wemamiriro ake. When he is sleeping, Paanenge arara, that's when God comes to him. ndo parikuya Mwari kwaari. Samuel. Samuel. And then he wakes up. Omuka. He goes to Eli. Oyenda kuna Eli. You called me, and he says, I didn't call you. Oti mandidana oti handina kukudana. Here comes the teaching. Apa ndo parikuya A chidzidzo. serious teaching. Chidzidzo A chakakosha. very serious syllabus from the mentor Chidzidzo chakakosha kubva that can kumurayiri. help you become a prophet. Chinogona kukubatsira kuti uve muprofita. He orders his son to go back and sleep. Anoudza mwana wake kuti aende kunorara. So already he's training his son Akutodzidzisa to mwanakomana maintain wake a state. kuchengetedza umwe unhu. How do I keep you in that state Ndinokuchengetedza sei muunhu wakadaro in which kunzvimbo you are hearing God's voice? yauri kunzwa Mwari. When God says Samuel, Mwari pavari kuti Samuel, he's in a certain state, and then he wakes up and he comes out of that state. ari mumamiriro mamwe And he physically goes to Eli in a different state. achienda kuna Eli nemumwe. So it's not because God was ending at Samuel. Haisi nhau yokuti Mwari vaiperera pakuti Samuel. No, he said everything, but in the state of sleep. Vakataura zvese asi mumamiriro okurara. But after Samuel, then Samuel would come out of that realm of sleep. Mushure maSamuel waibuda. And then the voice of God would cease because he is now conscious. He's going to Eli's place. Izwi raMwari romira nokuti wabuda. And then his father teaches him on how to maintain the state of sleep. He says, go back and lie down again. My son, you are waking up too early. Baba vake vomudzidzisa kuti nzvimbo yaunonzwa. You are leaving the zone of God's voice too early. Uri kubva munzvimbo yokunzwa izwi raMwari nokuchimbidzika. Nabuti 4 bedzi vachazvinzwa I said only 4 people will hear this. Garai basi. You can take your seats. If God gives you information Kana Mwari vakakupa zivo about something that is about to take place in the future, maererano nechinhu chaakuda kuitika mune ramangwana, then that is prophecy.
ichocho chiprofita. Now, Iko zvino when you tell me as your father that this is what I heard from God, paunondiudza sababa vako, I must be able as a father to perceive your state when you heard that message. ndinofanira kuona sababa vako mamiriro wanga wakaita pawakanzwa shoko iroro. Mufanira ndikupara mhosva because nyaya yayi ifanira kutaurwa vanhu vakawanda zvakaita izvi. You must know that I'm committing. A father must be issues able cannot to be discussed. perceive kuti mwana wangu paakarota hope idzi anga aswera kupi mudhei iroro, wanga adyei, Baba vanofanira wanga kuona ataura nani, where the child was wanga and waverenga what state. scripture ipi mubhaibheri, wanga wanamata for how many minutes. Because certain messages are birthed by certain environments. Nekuti mamwe mameseji anozvarwa nokuda kwemamiriro ezvinhu. So Eli knew that this, my son, Eri ndokuziva kuti mwanakomana wangu uyu is one problem. ane dambudziko rimwe chete. He's failing to maintain the platform. Ari kutadza kuchengetedza nzvimbo kana chiyero. God talks to him whilst he is in the state of unconsciousness. Mwari vanotaura naye kana ari munguva yokurara. And then all he hears from that state is Samuel, Samuel, and then he comes out of that state. Chaanongonzwa kuti Samuel, Samuel wobuda munguva iyoyo kana munzvimbo And the iyoyo. voice ceases. Izwi rovharamira. So how do I train him Ndinomudzidzisa sei to remain there kuti arambe ari even ikoko. after Samuel, Samuel? Kunyangwe mushure If I maSamuel, can Samuel. lock him in that state, Kana ndikagona kumuchengetedza lie down, oramba akarara my son. mwanakomana wangu. If I can maintain you and lock you in that zone. Kana ndikagona kukuchengetedza uri pazoni imwe chete. Because mese muri panapa makamborota hope dzinoitika. Mese All of you have dreamt dreams that have come to pass. wakatomborota zvinhu zvine musoro zvemweya. You have actually dreamt of meaningful things. But things of the hande pa spirit. maintenance kuti dzikazodzoka rini. But let's go to the issue of maintenance. When did it come back? So ndo panopinda training manje yaEli anokudzidzisa kuti wadzorota uri kupi dzokera unorara ipapo karariro kawanga wakaita kuti Mwari vakontinye uri mustate iyi uri kukurumidza kumuka. That's where Eli's training comes in. He asks you or he takes you back to the position in which you got that information from God. Vamwe vanogona kufunga kuti God was trying to wake Samuel up. Some would think actually God was trying to kumutsa Samuel. And yet when you study, Asi the paunodzidza, final message came whilst he was sleeping. message yekupedzisira yakauya akarara. So God wanted him to remain in that state. Mwari vaida kuti arambe ari ipapo. But this young man Asi mwanakomana didn't uyu know how to maintain the temperatures required for that particular message. haana kuziva kuti anochengetedza sei mamiriro. Waivhundutswa nezvinhu zvemweya. He will be shocked by the things of the spirit. Obva adzoka kustate yaasisanzwe izwi ramu, but rasara uko kuhope kumwari vakakontinya vari kutotaura. And then he comes to a state where he cannot hear God, and yet God is still speaking. Iye ndiye migrated to a different channel. He is the one who has migrated to kuenda kune imwe nzvimbo. So father vairamba kuti mwanangu ndikagona kukuswedza panzvimbo, problem yako unojamba jamba hausi kugarisika, ndikagona enda unorara mwana uri kumhanya The father marathon. is saying, I want to maintain you in a certain state. Go You're and too fast. lie down, my son, take it easy. Enda unopfava mwanakomana wangu, zviri uzvibate zvakanaka. Hey, paakatora instruction iyoyo, this time akadedzwa Samuel, Samuel vakaramba kakaloka pahope. When he got the instruction, this time he got the instruction and he kept on sleeping. Saka chinzwa nyaya iripo, And he said, listen to the issue that is there. ndokubva yarohwa kusvika yapetwa nyaya. And it was completed Because ari pa same frequency. because he's on the same frequency. Haasi kuramba achichuna mabutton. Not tuning the buttons. Now I want you to hear this. Ndakuda kuti munzwe izvi. I want you to hear this. Ndakuti munzwe izvi. I want you to hear this. Ndakuti munzwe izvi. All that Zvose izvi has something to do with developing your spirit, zvine chokuita nokukudza mweya wako, developing an ability to receive. kukudza kugona kugamuchira. Now, Iko zvino
If you are a prophet kana uri muprofita and you hear God mostly when you are sleeping, uchinzwa Mwari kunyanya paunenge wakarara, because there are prophets like that. nokuti kune vaprofita vakadaro, Unless they go to bed, kunze kwekutoti vatorara they can't hear God's voice. havagone kunzwa izwi raMwari. It's a level in the prophetic. Chiyero muchiprofita. But then that kind of career is limited, Asi mutowo iwoyo wakamanikidzika. because when then people are consulting you Vanhu pavanozouya vachibvunza and they come to you 2 p.m., they need your word. vanoda izwi, They've been sent by the king vatumwa namambo, and they have to go back. vanofanira kudzokera. And in between, Pakati apo you don't have an opportunity to go to bed. hauna mukana wekuti uende unorara. And yet that's your only source. Ipo paripo paunowana napo, Then you are in trouble. wamudambudziko. That is why in the Bible, some prophets would ask their clients to spend a night. Ndokusaka dzimwe dzenguva mushoko raMwari vaprofita vaikumbira vanhu vavo kuti varare. Balaam said, sleep here and then I'll give you a word tomorrow. Balaam anoti rarai pano ndigozokupai shoko Because mangwana. he has mastered a particular frequency. He knows if I don't go to bed, Nekuti ane zvaakabata, anoziva kuti kana ndikasaenda kunorara. that's where we all started. Ndo matangiro atakaita tose. Then I was asking God, Ndaibvunza Mwari, God, Mwari, if I only have to go to bed in order for me to hear you, kana ndichifanira kuenda kunorara kuti ndikunzwei. but some of your people during my service, they have a tendency of screaming and they want an immediate answer. Vamwe vanhu venyu ndichishumira vanotosimudza maoko voita ruzha vachida mhinduro ipapo ipapo. And I've got no opportunity to go to bed. They don't give Handina me. mukana wekuti ndiende kunorara. How do I provide solutions? Ndinovapa mhinduro sei? And then he began to teach me Ndo paakatanga kundidzidzisa what sleep is. kuti kurara kuita sei. And he began to explain to me that sleep is not the presence of a bed or blankets or mosquito net. You don't need to. Ndokutanga kunditsanangura kuti kurara hakuzi uvepo hwemubhedha mosquito net. It's a state that you can cultivate even whilst you are standing. Inzvimbo yaunogona kugadzira kunyange wakamira. You can still be a dreamer without going to bed. Unogona kuva muroti asina kuenda kunorara. This is not for you. I apologize. But I want to bring you to a level of excellence. That's why I'm sharing this. Ndinoda kukuendesai kuchiyero chounyanzvi, ndosaka ndiri kukupakurira izvi. Sit down, sit down. I will repeat this. Sadzokorodza izvi. I told my pastors, Ndakaudza vafundisi but vangu. let me repeat it. Asi rekedza ndidzokorodza. In a very clear vision, Muchiratidzo chakanga chiri pachena. some years back, many years ago, Makore mazhinji akapfuura. I saw a train, Ndakaona chitima. a bullet train, Chitima chinomhanya zviro kwazvo. traveling very fast. Chichimhanya zvikuru. And then it got derailed, Ndokubva chabuda munjanji. and I was able to see the cause. Ndikagona kuona chikonzero. Look at me. Look at me. I want you to Nditarisei. follow this. Look at me. Nditarisei. And that was a very serious crash. Kwakanga kuri kubuda munjanji kwakadzama. And people died. Vanhu ndokufa. And I managed to even read the name of the train. Ndakagona kuverenga zita ranga And riri there was a pachitima number. nenhamba dzakanga dziripo. And the number was over here. Nhamba dzacho dzakanga dziri necheparutivi apo. And then I went on to count the bodies. Ndikagona kuverenga mitumbi. And I knew the date Ndikaziva musi and the exact spot nenzvimbo chaiyo when this accident was going to take place. paizoitika accident iyi. So in that revelation, I'm asking myself, who do I communicate with? Muchizaruro ichocho ndiri kuzvibvunza kuti ndotaura nani. Do I send a letter to the embassy Ndonyora tsamba here kune vamiriri so that venyika this message can be relayed? kuti nyaya iyi iendeswe.
But you see, while I'm in that revelation, ndiri muchizaruro ichocho I looked and I saw another prophet. ndakatarisa ndikaona mumwe He muprofita was like behind a tree, like a bush. waitange wakamira kuseri kwemuti. I didn't see his body, I only saw his head. He was handina kuona muviri wake, peeping ndakaona musoro wake into akadongorera my vision. I saw it. achiona chiratidzo changu. So I said, I know that face. Ndikati chiso ndochiziva ichi. So instead of me coming here to give that prophecy, kunze kwekuti ini ndiuye pano ndipe chiprofita I icho, said, I want to find out ndakati ndoda kutsvaga whether that man that I saw there was it really him. kuti murume wandakaona paye ndiye So I here. developed interest. So I wanted to find out who is this gentleman. nokuti ndakanga ndamuona ipapo ndaida kuziva kuti ndiani murume uyu. So 3 days after that, mazuva matatu mushure maizvozvo I then heard live ndakabva ndanzwa he was giving that prophecy. achipa chiprofita ichocho. Now this is live. Izvi He's giving prophecy of a train. ari kupa chiprofita chechitima. Huh? And I said, Ndabva ndati so that's him. ndiye ko I saw him. ndakamuona. I saw him. But I kept on wondering after that. I said, but how come he didn't mention the details? ndakaramba ndichinetseka kuti kosei asina kubuditsa zvose. The prophecy was too short, like 3-4 seconds. chiprofita chakava chenguva pfupi chemasekonds matatu kana mana. It was prophecy. chakanga chiri chiprofita, It was true, chakanga chiri chechokwadi, but very shallow. asi chakanga chisina udzamu. So I began to wonder. I said, why is he leaving out the rest of the information? ndakatanga kunetseka kuti kosei asiya zvimwe zvese. And the Holy Spirit began to teach me now mweya mutsvene ndo paakatanga that kundidzidzisa you can't expect him kuti haungatarisire kuti iye to prophesy the name of the train, kuti aprofite zita rechitima. because remember, you were right on the site rangarira kuti iwe wanga uri and the name and the number was here, and he was far away from the scene of the accident. nenhamba zvichioneka asi yanga ari kure kubva pachiitiko. So this wasn't his vision. He was peeping into your revelation. chakanga chisiri chiratidzo chake, waitodongorera muchiratidzo ichi. He can't then prophesy of the number of the people that are going to die haagoni kuchizoprofita nhamba yevanhu because of the distance. nokuda kwerwendo. He belonged to a certain zone. wakanga ari weimwe nzvimbo. Far away, he's borrowing information from a different dimension. He doesn't kure belong to that dimension. kure waitotora zivo kune chimwe chiyero chikamu. So I said, okay, Lord, I forgive him. ndobva ndati mwari ndinomuregerera. So I thought he was reserving certain information. Yet God is saying, no, Ndaifungidzira distance. kuti ari kuona zvimwe zvinhu asi ari kure. All he could see was a crash, but zvaaingogona he couldn't kuona have seen the name because it was over here. kubuda munjanji. And the asi number of zita the nezvinhu. people I was counting, I didn't see him there counting with me. He was over there. ndaiverenga nhamba yevanhu. I'm talking about cultivating your spirit, ndiri kutaura nezvekukudza mweya wako, developing your spirit. kukudza mweya wako. Are you following this? Yes baba. Are you following this? Yes baba. Do you know you can have 7 different dreams and yet it is the same dream? unoziva here kuti unogona kurota ka7 chiroto ichocho chiri chimwe chete, Same dream coming in different formats. chiroto chimwe chete chichiuya nemitoo yakasiyana. That's why Joseph said to the king, don't worry about the other dream, it's just one. ndokusaka josefa akati kuna mambo, musanetseka nechimwe chiroto ichi, chimwe chete. Don't give me 7 dreams, it's just one. haikonai kundipa zviroto zvinomwe, Dream chimwe is the chete. same. chiroto chakafanana. Now, let me help you. rekedza ndikubatsire, Let me help you. rekedza ndikubatsire. Excellency, unyanzvi, you have to become excellent in hearing his voice. unofanira kugona kunzwa izwi rake. There is a format
There is a way that God used to talk to me. Kune nzira kana kuti mutoo waimbotaurwa And after a while, mushure mechinguva I requested for a different format. I said, I'm not comfortable with this. ndikakumbira kuti nzira iyi ishandurwe nekuti ndanga ndisinganyatsoifarira iyi. Like the first case I've given you, relying on only dreams. I said, that cannot be enough. Yekutanga ndakuudzai kuti kumirira kurara ndorota And he taught me zvanga zvisina kukwana, ndokundidzidzisa on how I can access the dream realm kuti ndinogona kupinda sei muchikamu chekurota right in the middle of the day, even whilst I'm driving. masikati kunyange ndichityaira. But I'm the only person who can tell this is an open vision, Asi ndini ndoga ndinogona kuona kuti chiratidzo but chiri this is pachena the dream kana kuti chiroto of the day. chezuva. You can volunteer. Unogona kusarudza. There is a button in your spirit that you can press, Kune button mumweya wako raunogona and kudzvanya you can get into a dream realm upinda muchikamu chezviroto whilst you are interacting with people. uchitaura nevamwe vanhu. I can continue talking to you now and get into a dream Unogona kupfuurira pamberi ndichitaura newe iko zvino asi and ndopinda muchiroto. maintain my presence in two different realms. Ndochengetedza uvepo hwangu muzvikamu zviviri.